chola cha chalo jindala cha chalo yunjama sharaja bharajambala cha taji tembe tsu droba juji chitangola umba jiji yunjama sharaja bharajambala soma yela si sekanto de jabala tena de de jala soba mende be chawa de chitan to pati shinto taji yunjama sharaja bharajambala cha chalo yunjama sharaja bharajambala sekanto de jabala tena de de jala soba mende be chawa de chiran dobra juji memba juji shiwa juji rato shiwa juji kanje den jindra gapa memba je memba cha ba memba ta memba wo memba Tata metro Banishi Tamba Sanja Manaja Tamba de la Chaz, Lo Jere Tonda Jishi, what a Medina Water, Tambato Jipaso Jopatashi, the Jada, the Le Show, Michi, Jepotanto, to Sanja Punjimo. Rasi Chukurumo Taba, Savalamana language, Tajeto Jere Soto, Changemento de Jeponjamba, Sejelombo Tabajibe. Jajeto de language, Wombolo dry at the water, Tomayan Cholan Jita, in the water, Chejola, so Gendo Chonian language. Tasso Sanjetan Jello Choto, Chingela to Cholando, Chingela to Lontrobos, Chingela to Troba issues of Chingela to Najita Bandala Mazola, Joji, Sangela Lamat. Nasabandala Mazola, Joe, Tobata, Chingela to Tajishan, Chingela to and the Majigela to Chajambe Chojang on roads and the Yela Doba Jigel of those Sanjipunda Zova Lamala, Kuchaba Charles and the men or Romashabata, Sedan Dropa Nyamba Jingelo. Good morning. First, we generate the altruistic motivation. With this altruistic motivation, we receive the teachings, because mind is a really powerful, and whatever mind set up, body and speech will follow with that. So in the Buddhism, normally we said mind is like a king, and body in speech like a servant. So the reason whatever mind go to that direction, and body and speech action is a follow with that direction. If our mind is corrupted with a negative emotion, and with that emotion, even we recite a mantra, it become negative, like no matter how delicious and nutrition food you cook, if it is mixed with a poison, and that food will kill you. Same way, no matter how excellent physically and verbally perform, if our mind is negative, then rest of our physically and mentally action will be negative. So that reason, make sure we listen, even receiving teaching, we should receive through intention as a altruistic motivation. And with this intention, today we're going through this text called the Ornament of the Mahayana Sutra. And right now we're talking about the 10th chapter. And 10th chapter is basically 10 quality and 6 I forgot the English. Give me a minute. Sorry. Yeah, sorry. 10 quality and presentation of the 6 heating. So these 2 we're talking about today. From these 2, we're talking about the 10 quality. From the 10th quality,
Number 7, profundity. So in Latin, it's really profound. Like last week, we talked about the verse 22. Though no different before and after, suchness free of all the contaminating obscurations. So that when come to the according to the suchness, is no different between before and after. Is talking about before as a samsara and after as a nirvana. So between the samsara and nirvana, when suchness itself have no different samsaric suchness or nirvana suchness equally same. In the I think we talk in the maybe you remember, some of you received this teaching called the Mahamudra. The Mahamudra one talk about the 3 things: base, or ground. Base or ground is the same, path and result. So all 3 are Mahamudra. So the base or ground Mahamudra is called the also we talked last week. Bardo is called the ground luminosity. So that is a chi vessel in Tibetan. So basically, we just talking about the suchness or true nature. That true nature is never changing, but because of the even it is naturally pure, still there's have called that temporary defilement. So we need to purify that temporary defilement. So when it's temporary defilement completely purified, that is becoming enlightenment. So the reason this suchness is a very profound. Why is it called a very profound? Because is beyond the scope of ordinary or beyond the scope of worldly beings, knowledge. So that way is called a profound. Of course, for the enlightened beings, for them, it's not like a profound as what we describe, because for they can see directly, and so that reason it's not really like a sacred, not really a secret, not really profound, not really difficult for them. But for us, it's really profound. So that profoundness is divided into 3 characteristic, abiding, and activities. So we already talked about the characteristic and abiding. Now is a number 27. I think profound profound activity of the enlightened beings. So why is it called the profound activities? Because it's beyond the understandable of the ordinary beings, and beyond the capacity of ordinary beings. So that reason in Latin activity is really profound. So we will go through few verse for this, based on this, what does in Latin activity mean. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và trước tiên thì chúng ta hãy phát khởi cái lòng từ bi, cái động cơ từ bi thanh tịnh như là vị tha, để chúng ta có thể thọ nhận thời giáo pháp. Bởi vì cái tâm thức của chúng ta rất là quan trọng, với đầy cái năng lực, và khi mà cái tâm thức của chúng ta thiết lập cái tâm thức của chúng ta như thế nào, thì theo cái hướng nào, thì những cái hành động của thân và những cái lời nói của chúng ta nó cũng đi theo cái hướng mà cái tâm thức nó đã suy nghĩ. Cho nên là ví dụ như khi mà chúng ta nấu ăn,
ví dụ như khi chúng ta nấu ăn thì nếu như mà chúng ta có nấu cái món ăn đó ngon như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu cái suy nghĩ của chúng ta nó có những cái điều bất thiện, thì như vậy cái hành động của chúng ta cũng như là cái món ăn mà chúng ta nấu đó, nó cũng sẽ chứa những cái độc tố, chứ nó không còn cái sự ngon, dù là cái người nấu có nấu ngon đi chăng nữa. Và vì vậy, bởi vì nó đã chứa những cái yếu tố bất thiện rồi. Và như vậy chúng ta cần lưu ý là khi mà chúng ta lắng nghe hoặc chúng ta thọ những giáo pháp, thì chúng ta cần sinh khởi được cái động cơ với cái lòng vị tha. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với lại cái bản luận của đối với lại Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận. Và chúng ta lại tiếp tục ở cái chương thứ 10 là chương nói về giác ngộ, hoặc là nói về chân như, nói về bồ đề. Thì ở đây dù là cái thuật ngữ, cái từ này đi chăng nữa, thì cũng đề cập đến những cái phẩm tính của chư Phật, cũng như chia sẻ với chúng ta là 6 cái đề mục khác nhau. Thì ở đây trong 10 cái phẩm tính đó, thì khi chúng ta nói về chân như, khi chúng ta nói về bồ đề, thì cái điểm thứ 7 ở trong 10 cái phẩm chất đó nó đang nói về cái sự thâm sâu của cái bậc giác ngộ. Thì khi mà nói về cái sự thâm sâu, có nghĩa là chúng ta nói về chân như, thì nếu như mà chúng ta nói về chân như thì không có cái sự khác biệt, cũng như cái bản chất của luân hồi và niết bàn, nó không có sự khác biệt, và nó như nhau, nó không có một cái gọi là cái bản chất của nó như nhau. Thì nếu như mà chúng ta, những vị nào mà đã học về Đại Thủ Ấn thì cũng biết được là có những cái nền tảng cơ bản. Thứ nhất là cái nền tảng, cái thứ hai là thêm trung ấm, và cái thứ ba là ảo thân và là huyễn thân. Thì khi mà chúng ta nói về cái bản chất chân thực hay là chân như, thì nó không có cái sự thay đổi. Và thường thì chúng ta hiện giờ chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái nhiễm ô, rất là còn nhiều cái phiền não. Tất cả những cái điều đó nó cũng chỉ nằm ở trong một cái khoảng thời gian tạm thời, cho nên chúng ta có thể tịnh hóa được những cái nhiễm ô, những cái điều bất thiện đó. Và lý do tại sao chúng ta lại nói là cái sự giác ngộ này nó thuộc về cái sự thâm sâu, là bởi vì những cái tri thức, những cái trí tuệ, những cái kiến thức chúng ta có được của một bậc giác ngộ, thì đối với lại cái bậc giác ngộ thì nó không khó để có thể đạt được đến, hiểu được đến chân như. Nhưng đối với lại tất cả chúng sinh, đối với chúng ta những người bình thường, thì cái điều đó rất là khó để chúng ta có thể nắm bắt, khó để hiểu, và cũng như là nghĩa là khó để chúng ta có thể đạt đến được. Cho nên khi mà chúng ta nói về bồ đề giác ngộ như, thì thông thường thì nó sẽ có những cái đặc điểm. Thứ nhất là có cái sự giúp cho chúng ta cần phải tuân thủ, giúp cho chúng ta cần phải giữ đúng những cái luật lệ, giữ đúng những cái ràng buộc, những cái giới nguyện. Cái thứ hai đó cũng chính là những cái hoạt động, cái công hạnh. Và cái thứ ba nó chính là cái sự những cái công hạnh cũng như là cái điều thâm sâu, bởi vì nó vượt hơn cái sự hiểu biết của người bình thường. Yes, Kamola. Okay, so profound abiding. So this is like I think we talked last week, but we'll repeat one more. Because Buddha is the untrained expanse of reality. This is sometimes translated as an uncontaminated realm. We're just talking about the state of the Buddhahood. In corporeal like the sky, is it because they follow in the form of their previously physical form, they are neither single nor multiple. So this reason profound, because it's beyond the single and multiple. There is no one Buddha, because of that they are previously when they are Bodhisattva path, each Buddha had their own different vow. Each Buddha make their own different aspiration prayer. Each Buddha created own different way of accumulation of merit. Because of those reasons, when they manifest as a Rupakaya, each Buddha manifests as a different color, different form, different shape.
but they are also really not different. They are within the state of the Dharmakaya, manifest as a Rupakaya and Sambhogakaya. So that way, Buddha abiding beyond the scope of an ordinary mind. So that way is called a profound abiding. So this from profound abiding Buddha also manifests as a profound enlightened activities. So that now, so today we're going to talk about the profound activities. If you're looking, then chapter 10, verse 27, with regard to the strength that the other Buddha's qualities, enlightened is like a mind of a precious gem. So all the enlightened, all the other Buddha's quality like 10 power, for fearlessness, and this kind of quality is they come from the Buddha. When they achieve the Buddhahood, those all quality will be accomplishing. So is this like a mind, precious gem, mind of a precious gem? Because from the mind you will find all the gems. Similarly, when you reach to the Buddhahood, then you will find, accomplishing these all qualities like 10 power and 18 non kind of 18 dharma. There's a list of so 32 qualities. Those all qualities is come once you achieve the enlightenment. This enlightenment is talking about the Buddhahood, because enlightenment have there many different type of enlightenment. This in here, when talking about us, all the Buddha's quality must have to come from the Buddha of the Dharmakaya. Without the reaching to the Buddha of the Dharmakaya, cannot have Buddha's quality. So the reason all the Buddha's quality, it means that like when we see the Nirmanakaya Buddha, when we see the Sambhogakaya Buddha, they have a describing the like 10 power for fearlessness and such qualities. All these are come from the enlightenment of the Dharmakaya. So that way, suchness, realm of the suchness, or uncontaminated realm, which is the Dharmakaya state, is the kind of like a mind of a precious gem. That first one. For the corp of the beings of virtue is held to be like a great cloud. So cloud produce the rain. When rain fall down and corpse is grow up, and we have all those life, tree, anything is a kind of growing, things can grow where there's water. So originally water come from the cloud. So this is, I think, now even the scientists saying is water actually come from the cloud, from the sky. Water, they said water is not original from us here. So that way, whatever the main point is here, saying is because of the water produce the cloud produce the water. So, and the water is like a grow the crops, yeah, like a farmer, and similarly, sentient being is like corpse, and a virtue in their mind, like a 10 virtue, and for immeasurable loving kindness, compassion, bodhicitta, all those also grow through the cloud, what called the cloud of the Buddhas, producing the rain of a Dharma. So that reason also Buddha in Latin is like a cloud. Rồi, và chúng ta có thể thấy là hôm trước thì thầy cũng có đề cập đến về cái sự thâm sâu, khi mà những cái sự sâu sắc, cái sự thâm sâu của các công hạnh cũng như những cái hoạt động của chư Phật. Thì trong đó khi mà nói về những cái công hạnh như vậy thì nó đang là từng cấp bậc cũng như là các quả vị của
Phật quả. Bởi vì đối với lại chư Phật thì cho dù là vị Phật nào thì cái bản chất cũng đều như nhau, mặc dù cái hình tướng của các vị thị hiện nó có cái sự khác biệt. Là tại sao nó lại có sự khác biệt, là bởi vì do những cái hạnh nguyện, những cái phát nguyện của mỗi vị Phật, cho nên các vị sẽ tùy theo những cái công hạnh đó của mình, tùy theo những cái nguyện lực của mình mà các vị sẽ thực hành, cũng như các vị tích lũy được công đức theo những cái hạnh nguyện đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy là đối với các vị, ví dụ như là sắc thân có thể thị hiện sự khác biệt, ví dụ như là những vị Phật Dược Sư, rồi ví dụ như những vị Phật khác nhau, thì ví dụ như cái màu sắc, cái hình tướng, hình dáng cũng có cái sự khác biệt. Còn đối với lại những vị đó thì coi mặc dù là cái bản chất bá thân hoặc là pháp thân thì đối với pháp thân thì đều như nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tiếp theo, chúng ta tuần trước thì chúng ta cũng đã đề cập đến những cái điều đó, và tiếp theo thì tuần này thì chúng ta sẽ nói về những cái phẩm tính khác của một vị Phật. Thì có nghĩa là khi mà chúng ta nói cái sự giác ngộ của các bậc của chư Phật giống như là một cái kho tàng, một cái mỏ ngọc quý báu, bởi vì những cái mùa màng, bởi vì những cái mùa thu hoạch về đức hạnh của tất cả, về thiện hạnh của tất cả chúng sinh, thì được xem như là cái đám mây lớn. Và khi mà những cái đám mây lớn như vậy thì ở đây chúng ta nói là những cái thiện hạnh hoặc là những cái công hạnh, thì khi mà chúng ta thấy được đối với lại chư Phật thì thường thì sẽ có những cái 32 tướng tốt. Rồi khi mà các vị Phật đạt được cái sự giác ngộ đó thì có thể là khi chúng ta nói là chúng ta phân biệt là có những cái sự giác ngộ khác nhau, nhưng khi chúng ta nói về quả vị Phật hoặc Phật quả thì nó đều nói về pháp thân và phẩm hạnh của chư Phật. Thì thường chúng ta sẽ đề cập về báo thân hoặc là pháp thân. Thì như vậy đối với lại một cái mùa màng hoặc là một cái vụ thu hoạch, thì khi mà làm sao để chúng ta có thể có được những điều đó, chúng ta cần có những cái đám mây to lớn, những cái đám mây nó sẽ hình thành nên mưa, và khi mà mưa rơi xuống những cái vụ mùa như vậy thì những cái vụ mùa của chúng ta nó sẽ sinh trưởng, nó sinh sôi, và có nước thì cây nó cũng sẽ phát triển, và nó sẽ giúp cho chúng ta có được những cái vụ mùa giống như là những cái người nông dân họ đã cố gắng để mà trồng trọt ở trên những cái mảnh đất đó. Thì như vậy chúng sinh giống như là những cái vụ mùa, giống như là cái mùa màng. Còn thiện hạnh thì nó bao gồm là 10 điều thiện, rồi tứ vô lượng tâm, tâm bồ đề, rồi tâm giác ngộ, vân. Tất cả những điều đó nó đều giống như là một đám mây to. Yes, Okay, and third one. So first one is a kind of like a example of a in Latin is a like a source of all the quality. That way, Buddha is the source of all the enlightened quality. That way, it's like a mind, you know, of a jewel. Second one is a sentient beings liberating through the rain of Dharma teachings. So it's like a cloud. Now, third one is like a complete, you know, enlightened activity will be complete. Why is enlightened activity is complete? Because merit and wisdom are perfectly complete. It's like the full moon. So Buddha is like a full moon. Full moon means the complete one. So same way, Buddha is completely accumulate the wisdom and merit. That way become Buddhahood. So I think this is what it means.
if Buddha is not complete wisdom and merit, cannot become rich to the Buddhahood. If Buddha cannot reach to the Buddhahood, and Buddha's enlightened activity cannot become complete. That reason, even the 10th Bhumi Bodhisattva, when they perform enlightened activity, they have to rely on Buddha. You know, like all the Avalokiteshvara, Manjushri, all they, when they give in teachings, they give teaching based on the Shakyamuni Buddha's teaching right now. You know, all those teachings, you can see the Mahayana teaching come from the Mitriya, come from the Manjushri, come from the Vajrapani. All those is according to the Shakyamuni Buddha's teachings. So that way, because even the 10th Bhumi Bodhisattva is not complete. So if we want to be someone who lead the sentient beings on the complete path, then have to be that person who leader, whatever is, have to be someone who achieved the complete one. And Gozang Gompotoji said, when you when you rely on the guru, you have to rely on guru that who can say, come here. You know, that means that that person is already reached here. Then that person can say, come here, mean that leading you to the path toward to Buddhahood. So that reason, Buddha have to be complete one for the performing the enlightened activities. Because other, like if you rely on the Charvaka, Patija Buddha or Bodhisattva, only you can reach that far, you know. So you cannot go further than that. So that reason have to rely on the Buddha as a, source of all the teachings. Like after the Buddha, there's a many human being and also enlightened Bodhisattva manifest on this earth, such as Nagarjuna, Asanka, or Jeresi, Manjushri, Vajrapani, Mitriya, many Bodhisattva manifest. They all give teaching according to the Shakyamuni Buddha's Sutra. They never give teaching that is beyond the Shakyamuni Buddha's teachings, or something that is not related to the Shakyamuni Buddha. So this is showing us even the 10th Bhumi Bodhisattva is not complete. Because they are wisdom and merit is not complete. The reason even the 10th Bhumi Bodhisattva is not fully moon, which is also another example is come later. Because of the illuminating the noise, it's like the great sun. There's no brighter than great sun. You can create the nature. I mean, what called the created the light. Like no matter how bright the light you created, it never become compatible to the sun. So there's nothing brighter than sun. So Buddhists can illuminating like a light of illuminating the light of a knowledge or wisdom. Is only Buddha is the brightest. So even as earlier I said, 10th Bhumi Bodhisattva, their wisdom compared to the 10th Bhumi Bodhisattva wisdom and Buddha's wisdom is like a water from the footprint of a cow and water from the ocean. So that reason there's nothing compatible to the Buddha's wisdom. So that way Buddha's wisdom is like a great sun. There's nothing compatible to the light more than sun. So this is showing as an enlightened, Buddha is like a full moon because it's a complete wisdom and method. Merit and wisdom, and Buddha is like a sun because there's no brighter than sun light. So there's no brighter luminosity of wisdom than Buddha. Yeah, và tiếp theo thì khi mà chúng ta nói là tại sao hồi những cái đối với lại bậc giác ngộ, thì khi mà những cái phẩm tính của chư Phật, thì bởi vì Đức Phật có cái công đức cũng như là có cái trí tuệ đã được viên mãn, cho nên là tất cả điều đó thì đều được ví như là cái vầng trăng tròn đầy. Và bởi vì cái độ sáng của cái sự giác ngộ của tất cả chư Phật, cho nên được ví, được xem như là cái mặt trời tròn đầy, và có cái sự tròn đầy của mặt trời. Thì tại sao lại gọi là mặt trăng tròn hay là mặt trời? Là bởi vì Đức Phật đã thành tựu được tất cả trí tuệ,
cũng như là công đức. Và chúng ta có thể thấy là nếu như mà đối với lại các vị Bồ Tát thì chúng ta không gọi là mặt trời, hoặc là không nói về mặt trời, mà các bậc Bồ Tát, bởi vì các bậc Bồ Tát dù đạt đến cái sự giác ngộ, nhưng cái sự giác ngộ đó không phải là Phật quả, mà cho dù là các vị Bồ Tát trong 10 thập địa thì các vị cũng có những cái sự chứng ngộ khác nhau. Nhưng mà khi các vị giảng dạy, các vị cũng giảng dạy dựa trên những giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Ví dụ như đối với lại ngài Man Sư, hoặc ngài còn gọi là ngài Văn Thù, hoặc là Avalokitesvara, ngài Quan Âm, vân vân, thì tất cả các vị đã có sự chứng ngộ nhưng chưa chứng về quả vị của chư Phật, cho nên các vị vẫn còn sử dụng cái giáo pháp của Đức Phật để giảng dạy, để chia sẻ cho tất cả mọi chúng sinh khác, là do các vị vẫn còn nằm ở trong thập địa Bồ Tát, và các vị chưa có đạt được cái sự thành tựu về Phật quả, cho nên các vị vẫn không có dùng cái phần gọi là mặt trời để biểu thị cho các vị. Mà ví dụ như cũng giống như đối với những ai mà họ chứng ngộ ở cái quả vị của Savaka, của Thanh Văn, Độc Giác, vân vân, thì nếu như mà họ chứng ngộ ở cái bậc Thanh Văn duy nhất như vậy thì chắc chắn là họ sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Còn đối với lại chư Phật thì có hiện giờ thì cũng có nhiều những cái chúng sinh và tất cả mọi thứ về giáo pháp, về tất cả cái sự công đức, cũng như là những cái thiện hành, mọi thứ nó đều chưa hoàn toàn được viên mãn, cho nên không được gọi là cái vầng trăng tròn đầy, không được biểu thị là vầng trăng tròn đầy. Và cũng giống như chúng ta thấy là những cái công hạnh của chư Phật thì có được cái năng lực, có được cái khả năng chiếu sáng đến tất cả mọi chúng sinh ở khắp mọi nơi, giống như là những cái ánh sáng của mặt trời, và không có gì mà gọi là sáng hơn, to lớn hơn là cái ánh sáng của mặt trời. Và như vậy thì bởi vì chư Phật là đã có được công đức trí tuệ viên mãn, cho nên được xem như là trăng tròn, và bởi vì cái sự giác ngộ đó và cái độ sáng của cái ánh sáng, những hào quang của sự giác ngộ đó, thì được xem như là một mặt trời tuyệt vời, bởi vì cái mặt trời to lớn, bởi vì cái ánh sáng của mặt trời nó đã chiếu rọi hết khắp tất cả các không gian này. Yes, Kimberly. Okay, we are talking about the 29. 27, 28. Oh. Okay, so now it's called such manifestation. Number number 5 in Latin, activity number 5, manifestation. Just as an infinity ray of light issuing from the sun's orb are interminate, I think something. Intermingles. Likewise, they perform the same function, lighting up the whole world. So what this means, the sun is look like one body, but the sun have a mini ray of light. You know, when look the scientists, I think these days is now clear. So many light produced together. So that way it's not one light when sunlight is it. The many countless of light issuing from the sun, of the mandala of the sun. So similarly, from the state of the Dharmakaya, or called the uncontaminated realm, from the state of the uncontaminated realm, all the Dharmakaya Buddha, you know, inseparable of all the Dharmakaya Buddha, issuing the light of wisdom.
So it's similar. So likewise, the infinite Buddha in the untamed expanse, it's been uncontaminated realm, are considered to be merged together. So all the Buddha's wisdom is merged together. You know, when manifests as a Buddha, like a Shakyamuni or any Buddha, his manifestation is all the embodiment of all the Buddha. So remember, we always talk this one, is our guru is the embodiment of all the Buddha of the 3 times and 10 directions. So this is like similar like the sun. Sun produces the light. The light is a many of light together. For us, one light can see, you know, sunlight, but it's a many of light together. Similarly, Buddha manifests from the Nirvana Kaya and Sambhoga Kaya from the countless of a Buddha of the sun. So Nirvana Kaya and Sambhoga Kaya is like a large merging to the light. So that kind of light is merged from the sun. So many of those together merge as the light. But when we receive it, there's only one sun, one light we can see. But that is many of them become together. I think like a light bulb, many vote, yeah, together become a bright light bulb. Look like one light, but many vote make them. So similarly, like Dharmakaya is like many of Dharmakaya inseparably, like same way manifesting and Rupakaya, form body, Nirmanakaya, Sambhogakaya. So similarly, it's the infinity of the merge together, performing their deed in unions and making the light of a noise shine. So light of the wisdom shine. Knowing means the wisdom. So wisdom is shine by the many Buddha's light together, manifests as a form of a particular Rupakaya, like Nirmanakaya or Sambhogakaya. Dạ. Và chúng ta thấy là tiếp theo ở cái đoạn kể kế tiếp là giống như là những cái tia sáng, nó là những cái ánh sáng hào quang vô tận và được sinh khởi từ chính cái mặt trời, từ những cái ánh mặt trời đó, và được xem như là những cái ánh mặt trời này luôn luôn thực hiện một cái chức năng tương tự như nhau để có thể chiếu rạng, soi sáng cho tất cả cái thế gian này. Tại sao và tại sao lại mà có thể chiếu sáng được, có thể tỏa rạng được? Thì ở đây chúng ta nói là đối với lại những cái vô lượng các vị Phật, thì ở đây vô lượng tất cả các vị Phật thì các vị đều như nhau. Khi chúng ta nói về thể tính, nói về về pháp thân, thì bởi vì các vị đã là các bậc giác ngộ chứ ở trong cái quả vị Phật, cho nên cái ánh sáng của các vị nó chiếu tỏa rạng cái hào quang, tỏa sáng khắp nơi, và làm cho ngay cả chúng ta thấy là ở pháp thân và báo thân, tất cả mọi thứ nó đều không có cái sự phân biệt, nó cũng không có cái sự tách biệt với nhau. Còn thường thì chúng ta thấy là khi chúng ta nói về pháp thân thì tất cả đều có những cái sự hiện hữu, có những cái sự hiện diện nó có một cái khác biệt, có thể là nhìn thấy cái thân sắc nó có sự khác biệt, nhưng bởi vì khi nói về cái vầng ánh sáng, cái luồng hào quang của những cái thiện căn nó đã được viên mãn, thì như vậy những cái thiện căn đó nó sẽ giúp đưa tất cả mọi chúng sinh đến cái sự cứu cánh của pháp giới. Và bởi vì cái pháp giới của chúng ta nó được thanh tịnh thông qua cái sự viên mãn về phước đức cũng như trí tuệ của tất cả chư Phật, cho nên sẽ giúp cho chúng ta có được cái trí tuệ nó cũng được sinh khởi và tăng trưởng cho đến khi mà chúng ta viên mãn được cái quả vị của chư Phật. Và như vậy khi mà những cái luồng hào quang, những cái luồng ánh sáng giống như là mặt trời để chiếu sáng cho khắp tất cả, thì ở như vậy thì nó chiếu sáng, nó sẽ làm cho cõi nó trở nên tịnh,
và nhờ cái việc mà tịnh đó thì có thể chia sẻ, giảng dạy và truyền pháp giáo hóa cho tất cả mọi chúng sinh. Thì như vậy cái đoạn kệ này cái ý nghĩa tại sao lại nói là cái ánh sáng này để có thể ứng dụng, để có thể thuyết giảng, để có thể chia sẻ về giáo pháp ở trong pháp giới cho tất cả mọi chúng sinh. Okay, now 6 called the manifestation of the wisdom, knowing or wisdom, said, when the sun give forth the single ray of light, all the ray of light come forth. From this analogy, note that likewise the nose of all the Buddha manifests. So that means that when sun give where we see the sunlight, it's that light is the same one as we see the different region, different area, you know, everyone, we all see the same time, same light, but I mean, that is what we, you know, shining to us. It's the same one shine to other place too. So similarly, similarly, Buddha's knowledge, all the different Buddha's knowledge come different place, different time, different land, different realm. All they are same. So there's no like different knowledge, different realm. Like I mean, like if you, for example, we in, you know, all the world we shine the sun. No matter what the sun shine, the light is for us individually receive the light, but it's the same light everywhere. Same way in Latin, so wisdom, no matter where appearance at the which time, you know, past, present, future, and also different realm, it's all they are same wisdom, like one sun give the same light for many different places. Same way, one wisdom manifests as a many different place, different area, and perform different way to benefit. So that way, all those are same wisdom. All the Buddha's wisdom are same wisdom, like all the sunlight are same, even you are different places. Make sense? Like US have a 50 state. Each state reach their own sunlight. But there's also same sunlight, same way there's a billions universe, and all the Buddha manifests is a different form of manifestation, and their wisdom is the same. Dạ, và tiếp theo thì chúng ta thấy là khi mà mặt trời nó sinh khởi, nó phát ra những cái ánh sáng, thì như vậy tất cả những cái ánh sáng mà từ mặt trời nó đều như nhau, nó đều chiếu sáng ở khắp mọi nơi. Nhưng mà khi mà tất cả những cái ánh sáng này nó đều được phát ra, thì từ những cái sự tương tự này thì trí tuệ của tất cả chư Phật đều thể hiện như nhau, là bởi vì khi chúng ta thấy là tất cả những cái ánh sáng, thì cho dù là một cái tia sáng của ánh mặt trời thì có thể nó chiếu ở nơi này, nó chiếu ở nơi khác, nhưng mà nó cũng là từ một, nó đồng nhất, nó cũng như nhau, nó không có cái sự khác biệt, là nó đều tương đồng ở khắp mọi nơi. Như vậy cái trí tuệ của chư Phật từ quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nó đều là cùng một cái loại ánh sáng, nó cùng là một cái loại hào quang, và nó cùng đồng nhất với nhau. Nó chỉ chiếu sáng ở những cái khu vực, ở những cái vị trí, ở những nơi khác nhau mà thôi. Cho nên là cái tất cả những cái điều này, dù là những cái ánh sáng của chư Phật, thì nó đều cùng chiếu đến những cái thế gian này, những cái cõi giới này, và cho dù là cõi giới này hay có nhiều những cõi giới khác nhau, thì tất cả cũng đều thọ nhận được cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật giống như nhau. Yes,
Okay, now 7 said non-conceptualized the enlightened activities. Is this like just as a sun ray have no sense of a mind when in where they go. So noise of the Buddha too has no sense of a mind when it is applied. So that way, Buddha's wisdom is shared to every sentient being without the kind of like a recitation, restrict, yeah, without the restrict. But when we share the knowledge, we restrict, you know, if you register it, if you pay, then I will give you the teaching. Buddha have not that sense of, so that is different from the ordinary people's wisdom and Buddha's wisdom. Ordinary, they charge, you know, put the price. Buddha's wisdom have no sense of a mind, because Buddha have no conceptual thought of I'm sharing this wisdom, I want to do this, you know. It's a Buddha's enlightened activity is a really like a spontaneously, without the effort, without the you know, conceptual thought. This is like a sun ray of sunshine. Is a without the conceptual of oh, I'm shiny, I want to shine, you know, that kind of conceptual. Is the you know, illuminate sunlight, illuminate. Same way, enlightened wisdom will be illuminated without the conceptual of oh, I am Buddha, I'm illuminating or I'm giving this teaching, you know, I'm shining this wisdom, I'm sharing this wisdom to these people, you know. I selected this one as a suitable, and so this that kind of a sense of a what called the ownership. Sense of ownership, Buddha doesn't have that one. So that way, Buddha's teaching is to every sentient being, whoever want to receive, you know. Tiếp theo chúng ta ở cái đoạn kệ số 32 thì giống như là những cái ánh sáng của mặt trời, thì nó đều là không có cái cảm nhận là của tôi hay là cái gì mà của tôi ở bất cứ mọi nơi mà ánh sáng được chiếu đến, hoặc là ngay cả cái sự giác ngộ của chư Phật cũng như vậy, không có cái gọi là cái cảm nhận, hoặc là không có những cái vấn đề về của tôi khi mà Đức Phật giảng dạy về giáo pháp, hoặc là ứng dụng về giáo pháp. Bởi vì ở đây khi chúng ta thấy là thường thì đối với lại những người bình thường khi mà giảng dạy thì chúng ta sẽ có là bạn trả phí thì tôi mới dạy cho bạn, hoặc là đây là những cái giáo pháp của tôi, rồi luôn luôn có những cái khái niệm là đây là những cái gì, ví dụ như là những cái ánh sáng, tất cả mọi thứ tôi chiếu sáng cho các bạn, rồi tất cả mọi thứ thì nó đều có một cái khái niệm ở trong đó, có một cái sự gọi là giống như cái sự chấp ngã, sự bám chấp là đây là của tôi, đây là cái mà tôi đã tìm ra, đây là những cái gì mà của tôi mang đến, cho nên là mọi người cần phải biết đó là có cái sự sở hữu của tôi. Nhưng mà còn đối với lại giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật không hề có bất cứ một cái khái niệm, có cái sự quy định là đây là giáo pháp do Đức Phật tìm ra, và Đức Phật muốn chia sẻ, hoặc là Đức Phật chọn lựa để chia sẻ cái gì, hoặc là Đức Phật quyết định là nói cái này nói cái kia cho người này hoặc cho người khác. Nhưng mà Đức Phật không hề có bất cứ một cái nào hạn định hoặc là cái khái niệm như vậy, cho nên cũng như không có những cái gọi là cái chủ quyền, hoặc là cái sự xác lập là đây là giáo pháp của tôi khi mà Đức Phật truyền dạy cái giáo pháp cho mọi chúng sinh. Okay, now it's number 8, called the mountain. How to say? Instantly knowing the multifarious aspect. One single instant know everything. So it's just like just as the light of the sun ray is considered to be like the single ray of sunlight making the everything visible to beings. The Buddha's knowings
or Buddha's wisdom at once throw light on everything that can be known. So this is like a, when we're using like flashlight or other light, we have to focus, only see the focus one object, that is the focus. But when sunshine, you don't need to focus on the house, tree, particular object. See everything, through when sunshine, you see daylight, you see everything. Similarly, Buddha's wisdom see everything, know everything. Like some are known now, some are known later, some are known, no, some are not known. That kind of a division is not exist in the Buddhist knowledge. Buddha know everything, like one ray light, ray of light of sun can see all the object, whatever on there, like like a tree, house, mountain, river, all those objects by one light of ray can see everything. That is it. Because different is a flashlight and the sun is a flashlight is a much weaker light than sun. Sun have a most brightest light. Same way, when our knowledge is like flashlight, only we know particular area little bit. That one also not really clear, whatever we know. But when Buddha's light is wisdom is like a sun, know everything. That is different. We know a little bit some area, but that one is also not really complete way, because there's always be space to improvement. So that way, some people saying life is a journey to improvement. Life is a lesson. Why we call the life is a journey to improvement of lesson? Because there's always have a space to improvement. That means that there's more to learn. But Buddha's wisdom no longer need any more to learn, because it's just that completely know everything, all the phenomena in one knowledge can know everything. That way, Buddha is called the omniscient, and we're not the omniscient. Dạ. Và ở cái đoạn kế tiếp, có nghĩa là khi mà chúng ta nói là chỉ là cần là một cái ánh sáng, một cái luồng hào quang của mặt trời đều có thể làm sáng tỏ được tất cả mọi thứ. Cũng giống như vậy, thì cái sự giác ngộ của chư Phật đã làm sáng tỏ hết mọi thứ, hơn cả là chỉ những cái ánh sáng nhỏ nhoi, và chư Phật có thể nhận thấy, có thể thấu suốt được hết tất cả mọi thứ. Và bởi vì đối với lại chúng sinh thì có thể là ví dụ như giống như là chúng ta nói là chúng sinh có những cái ánh sáng giống như là những cái ngọn đèn nó chỉ lóe sáng lên một tí, sáng được một tí, nhưng mà cái ánh sáng của chư Phật nó là cái ánh sáng của mặt trời, nó luôn luôn chiếu rạng khắp nơi, và nó làm cho chúng ta có thể sáng tỏ, thấy được tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Ví dụ như chúng ta thấy là thường khi mà chúng ta có một cái ánh sáng nhỏ thôi thì chúng ta sẽ phải tập trung vào đó để chúng ta xem xét, nhưng mà đối với lại cái ánh sáng của mặt trời thì chúng ta không còn cần phải cái sự tập trung như vậy, mà với cái ánh sáng của mặt trời nó làm sáng tỏ hết tất cả mọi thứ, chúng ta có thể thấy rõ được tất cả mọi thứ. Ví dụ như tất cả mọi thứ như vật chất, núi non, nhà cửa vân vân, thì tất cả chư Phật đều nhận diện, đều biết hết được tất cả mọi sự vật. Còn những cái ánh sáng giống như là cái thiền flash của chúng ta, nó là những cái ánh sáng nhỏ nhoi, nó là những cái ánh sáng yếu ớt hơn so với lại cái ánh sáng của mặt trời. Cho nên đối với lại cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật thì Ngài đã thấu suốt, Ngài có cái trí toàn tri, Ngài có thể nắm bắt, Ngài có thể hiểu biết hết được tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng. Còn đối với chúng ta, những cái ánh sáng hoặc là những cái hào quang của chúng ta, nó cũng chỉ là cái sự đang dần dần để có thể cải thiện, có thể tăng trưởng mà thôi. Còn đối với lại cái trí tuệ của chư Phật thì đó nó đã là cái sự toàn giác, nó đã là cái sự toàn tri. Yes, Kimbola. Okay, but then if that is Buddha's wisdom is like a sun,
then that means that can be everyone, like every sentient beings, you know, like every human being, we all equally see the sunlight as long as we have eye. So that means that all sentient beings must see the sunlight of a Buddha's wisdom. Then here is a some beings inaccessible, cannot be accessible wisdoms. As a just as the light of the sun's ray is considered to be obscured by the cloud, the knowing of the Buddha is obscured by the sentient beings of false. False mean the negative karma or obscurations, like obscuration of the karma, obscuration of the omniscience, liberation, obscuration. So that kind of obscuration, obscure that can shine, way of seeing of what called shining of the Buddha's wisdom. So that reason, every sentient being cannot see the Nirmanakaya Buddha. Even Nirmanakaya Buddha comes, every sentient being have no capacity to see the Nirmanakaya Buddha. Like, you know, even with the meeting with the Dharma, every sentient being not going to have a chance to meet with the Dharma. Even you are live in that environment, if you have no good karma, you never have interest of the Dharma. You're not going to be, you're not going to feel like you're connected with that, or you're not going to feel like you're interested on that way, because you are obscured by the negative karma and obscured by the afflictive emotion. So that reason you don't feel like you are you know, connected, you are devoted to the Dharma. So that way only beings who are free from obscure, they can see the sun, what called a ray of light of enlightened wisdom. Like if you go outside, you will see the sunshine. But if you stay in the basement, if you stay deep cave, if you stay place that is there's a sunlight cannot reach, then even the sun is a bright cannot reach there. Same way, when we are obscure with the negative karma or defilement, then we have no chance to receive the light of enlightened wisdom. So this is not like enlightened wisdom is not shining to those beings, but those beings are obscure, you know, so that way they couldn't see the sun. Like if you are in the cave, you know, deep cave, no matter how bright sun is, then they will not going to reach. So you have to remove yourself from the cave. Same way, we are obscured by the cave. I mean, sentient being who couldn't see the sunshine of a Buddha's light is obscured by the negative karma. So the false is talking about the negative karma. So that reason, we have to eliminate those negative karma through the accumulation of a merit. And one day we will chance to see the Buddha. So seeing the Buddha, you have to reach to the path of the accumulation grade. Then you finally can have chance to see the Nirmanakaya Buddha. So that way, it's not like everyone can see. So that reason, some beings not accessible the sun because where they live. Same way, some beings not accessible to receive the Buddha's wisdom because they are obscured by their negative karma. Ở lần ghép tiếp theo thì chúng ta thấy là giống như là những cái ánh sáng mặt trời thì đôi khi nó vẫn bị che khuất bởi những cái đám mây, cho nên là cái sự giác ngộ của chư Phật thì bởi cái sự lỗi lầm, những cái nghiệp lực bất thiện của chúng sinh mà chúng sinh không nhận diện được, không thấy được cái ánh sáng giác ngộ của chư Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với lại những cái ánh sáng của chư Phật hoặc là những cái ánh sáng của mặt trời thì tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau, tất cả mọi chúng sinh đều có đôi mắt như nhau, thì tất cả mọi chúng sinh đó đều có thể nhận thấy được cái ánh sáng đó. Nhưng mà vì những cái lỗi lầm, vì những cái điều bất thiện hoặc là những cái nghiệp bất thiện, những cái che chướng của những chúng sinh,
mà đôi khi có những chúng sinh họ sẽ không thể nào nhận diện được những cái ứng thân của chư Phật hoặc là của giáo pháp, bởi vì do những cái che chướng, những cái lỗi lầm của họ mà họ sẽ không có, cho dù là họ có sống ở trong cái khu vực đó, sống ở cái nơi mà có ánh sáng, nhưng họ cũng cảm thấy là không có được một cái sự kết nối gì cả, không có được một cái sự kết nối nào đối với lại giáo pháp. Cũng giống như là chỉ có những chúng sinh nào mà thoát ra khỏi những cái sự che chướng, thoát ra khỏi những cái chướng ngại, những cái nghiệp xấu thì có thể thấy được những cái ánh sáng mặt trời, hoặc là có thể nhận được những cái giáo pháp của chư Phật. Thì tương tự như vậy, chúng ta thấy là đối với lại cái ánh sáng của mặt trời nó chiếu khắp nơi ở trên cõi giới này. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta bước ra ngoài, chúng ta sẽ thấy được ánh sáng. Nếu như chúng ta ở những nơi giống như là hang động, hoặc là chúng ta ở những nơi như là tầng hầm, những cái nơi mà che chắn mà ánh sáng hoàn toàn không chạm đến được, thì những cái nơi như vậy thì mặc dù là ánh sáng nó vẫn có tồn tại, ánh sáng của mặt trời vẫn có tồn tại, nhưng chúng ta không hề nhận được cái ánh sáng đó, chúng ta cũng không thể thấy được cái ánh sáng đó. Cho nên tương tự như vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật, cái hào quang, cái ánh sáng, cái sự giác ngộ của chư Phật, nó vẫn tỏa rạng, nó vẫn chiếu khắp đến cho tất cả mọi chúng sinh. Tuy nhiên bởi vì những cái chướng ngại của chúng sinh, cho nên là những chúng sinh đó họ không cảm nhận được, họ không có nhận diện được những cái ánh sáng trí tuệ của chư Phật. Cho nên là dù cho mặc dù là những cái ánh sáng đó nó vẫn chiếu khắp nơi, nó chiếu đến tất cả mọi nơi, nhưng bởi vì những cái sự che chướng đó mà chúng sinh không cảm nhận được, vì những cái chướng ngại nghiệp lực của mỗi chúng sinh. Cho nên đôi khi có những chúng sinh họ sẽ không cảm nhận được cái sự giác ngộ của chư Phật, cái trí toàn tri của chư Phật. Jessica. Okay, so now even is the same enlightenment, like we have a 4 type of enlightenment: Sharvaka, Paticca, Buddha, Bodhisattva, and Buddha. Even they all enlightenment, but still it's different. Like when Buddha become complete Buddhahood under the Buddha tree, then he gave first teaching to those 5 monks. Then when those 5 monks, after the receiving teaching, they achieved the Arhathood. When they achieved the Arhathood, and Buddha said to them, now you are Arhat, I'm Arhat, we all Arhat. Then later the other disciple came, continually, and they achieved the Arhat. And Buddha said to them, you are Arhat, I'm Arhat. But then same time, they see the difference. Buddha's wisdom is a much profound, much wiser, and lots of things that Buddha know, those Arhat cannot know, So that's called the Mishibe Gyushi. There's a 4 different type of things that is Arhat don't know, that Buddha knows. That way Buddha is only omniscience. So that way wisdom is a little bit different. Some are brighter, Buddha's wisdom is much brighter than Arhat's wisdom. So that is why it happened, as I just said, just as a not try in this piece of cloth, produce the patchwork when it's dried. On account of the force that people eat in the knowing of the liberation manifests more and less bright. So what does this mean? Saying is it like when putting color on the cloth, if you make the knot one area, that area get a less color. Yeah, I think nowadays the lots of design, they make t-shirt like that. I saw, and in Tibet also we have a sudden design do that way with a wool fabric, make color that way. So similarly, when they are in the path, because of the different intention, different aspiration prayer, and of course different length of the accumulation, that make the different. Like when Sharvaka and Paticca Buddha, when they take refuge, for example,
they take refuge from the fears. When Bodhisattva take refuge from the compassion. That's the motivation is different. Then also linked, say, like Charvaka, longest one is they have to accumulate the 7 lifetimes, you know, and Pratitya Buddha, maybe 100 eons, 100 eons. Longest one, take the 100 eon to achieve the arhatship on Pratitya Buddha. But Buddha needed 3 countless eons, you know, sometimes we call the 3 great eons. So this is a number is a much large length of the much longer, and intention is also much different. You know, Arhat and the intention of the practice accumulation is for self-liberation. Buddha's intention about accumulation is a benefit of every sentient beings. So that reason their aspiration prayer also different. You know, Arhat, they just seeking to the nirvana. Buddha seeking to the becoming guiding to the Lord, to the every sentient beings. So because of those reasons, even the same, both of them accumulate the merit and wisdom, but the result of is come different, is it because of those conditions. So same way, like a cloth, like example of a cloth. You know, some area brighter color, some are less color, is it? Because of the note. So that way, even they have a same enlightened state. Both of, you know, Arhat and Buddha is enlightenment, but still one wisdom is a much brighter, one is a less bright. Reason is those things. So that way, it's a different between the even enlightened beings, within the enlightened beings, with the Arhat and Buddha. Dạ. Và khi mà Đức Phật ngài đạt được cái sự giác ngộ, thì ở đây cũng giống như là nói là giống như là chúng ta có những cái nút thắt được cột ở trên một cái miếng vải, thì khi mà chúng ta dùng cái những cái màu để mà chúng ta nhuộm lên cái miếng vải đó, thì ở những cái nơi mà có được những cái nút thắt đó, thì cái lượng mà màu nó nhuộm ở những cái nút thắt đó nó sẽ khó hơn, nó sẽ ít hơn so với lại cái màu mà được nhuộm ở trên một cái miếng vải mà không có những cái thắt gút hoặc là những cái nút thắt đó. Thì như vậy, đối với lại những cái giáo pháp của chư Phật, chúng ta thấy là chư Phật, ví dụ như Samka là các bậc thanh văn duyên giác, độc giác Phật, thì cũng có cái sự chứng ngộ, nhưng mà cái sự chứng ngộ nó có cái sự khác biệt với lại sự chứng ngộ của chư Phật. Thì chư Phật ngày xưa khi mà ngài thành đạo và ngài giảng pháp cho 5 anh em của Kiền Trần Như, cho 5 vị đệ tử đầu tiên của mình, thì sau khi mà các vị đã thọ pháp và các vị cũng đã đạt được cái sự giác ngộ, nhưng mà sự giác ngộ của các vị thì Đức Phật nói rằng là như vậy các vị đã thành tựu, các vị Đức Phật là bậc A La Hán, các vị thành tựu cũng đã là các vị A La Hán, thì như vậy thì đều giống nhau. Rồi sau đó Đức Phật lại tiếp tục truyền pháp cho những vị đệ tử khác, rồi các vị đệ tử khác cũng có được cái sự chứng ngộ, thì Đức Phật cũng nói rằng là ta là một bậc A La Hán, các vị cũng là một bậc A La Hán. Nhưng mà các vị đệ tử của Đức Phật nói không, cái sự chúng con là A La Hán, nhưng mà cái sự giác ngộ của chúng con thì không thể nào mà bằng được so với Đức Phật, bởi vì Đức Phật có được cái sự toàn giác, Đức Phật có thể thấu rõ được tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng. Còn cái sự giác ngộ của chúng con thì vẫn chưa thể nào mà đạt đến được cái sự giác ngộ giống như là chư Phật. Cho nên nếu như mà chúng ta lấy ví dụ tương tự như vậy, chúng ta có những cái nút thắt, hoặc là chúng ta
đi nhuộm một cái tấm vải. Nếu như mà một cái tấm vải trơn thì tất cả cái màu nó sẽ đều với nhau. Nhưng nếu như mà cái tấm vải đó nó sẽ có những cái nút thắt hoặc là có những cái nút, thì như vậy để mà nhuộm được màu ở trên những cái nút đó thì như vậy sẽ có chỗ đậm, hoặc là sẽ có những cái chỗ mà màu nó chưa có được phát tán, và màu nó không có đến được đến những cái góc cạnh của cái nút thắt đó. Thì như vậy cũng giống như ở Tây Tạng, thì thường là những cái thiết kế tương tự để mà nhuộm màu cho len vân, cho những cái loại vải khác nhau, thì cũng sẽ tương tự như vậy. Sẽ có những nơi thì màu nó sẽ đậm, và có những nơi thì màu nó sẽ nhẹ. Cho nên bởi vì cái sự tích lũy công đức khác nhau, bởi vì cái sự thực hành nó có sự khác biệt tí, cho nên đối với lại tất cả các vị thực hành, ví dụ như đối với lại những cái vị độc giác Phật thì cần khoảng gọi là khoảng 100 kiếp để có thể dần dần để đi đến với cái quả vị Phật. Còn đối với lại Đức Phật thì ngài nói là ngài từ nhiều những cái đại kiếp, từ 3 cái đại kiếp lâu hơn để có thể đạt được cái quả vị giác ngộ. Cho nên đối với lại các bậc Bồ Tát so với lại chư Phật thì những cái sự hiểu biết của một bậc Bồ Tát ít hơn so với lại cái sự khả năng có được cái sự toàn giác của chư Phật. Cho nên cái khả năng mà thấu suốt để hiểu rõ được tất cả mọi thứ thì là nhiều hơn so với lại một thanh văn chứ không được. Okay, now number 11 is called the why is called the profound. Now, why is Buddha is profound? To describe this profound point, we just had to describe a profound point of the characteristic way of abiding and activities, like a 4 verse, you know, I think 22 to 25 is called the profound characteristics. 26 is a way of about perform of a way of abiding, and 27 to 35 verse are profound activity. Just talk about those 3 cover. The Buddha in the uncontaminated expanse of the reality would be the point, a picture in the sky. So we're talking about the uncontaminated reality or uncontaminated realm of the Dharmakaya Buddha's profound quality. So earlier I said why it is profound, because it's beyond the reach of our scope of mind. So we cannot understand that totally, but they give the example. You know, example is similarly. So what is the different? Buddha's, you know, as an example is like there's put the sunlight. Sunlight is like a Buddha's wisdom. But if you really look at the sunlight and Buddha's wisdom, it's a totally different. Sunlight cannot reach to the further than, you know, certain distance. Sunlight only reach to the certain distance. Like there's called the what called the black black zone. What called this? Like sometimes there's a certain area there's no light. Why? Because sunlight cannot reach there far. So Buddha's light is a wisdom is a much further than that. Buddha's light shine 10 direction and 3 times. There's no like limitation of a Buddha's wisdom light is limitation. So similarly, so that way, but there's no other example of a can say Buddha's wisdom is like this, better than sun. But sun is not qualified to actually, a sun is not like same as a Buddha's wisdom. So huge difference between. So that way, actually, there's no really way to express Buddha's those qualities. So that way is a profound. So what we just did describing here, much as humanly can understand, is like similarly, basically, is like a painting on the sky. No one can paint the sky. Same way, no ordinary word can explain Buddha's enlightened qualities.
That way, there's a Rahul's, praise to the Panjana Paramita said, beyond the thought, beyond the expression, that is a Panjana Paramita. So because this is beyond beyond our capacity of the mind, ordinary mind, sentient being's mind. So that way, like right now, we just explaining is like the same as a picture is a painting in the sky. No one can paint on the sky. Yeah, nobody have a capacity to paint in the sky. But just example like that, I think this is called the air drumming. Yeah, air getter. So similarly, like air getter. So we zooming, maybe it comes sound something like that sound. So there's no really sound from the air getter. So I think similar like that. When we're expressing in Latin qualities, there's no word for actually can express, because beyond the understanding of our vocabulary. There's no vocabulary to can really explain. So closest to the in Latin wisdom is like a sun ray. That is closest we can put example, but it is way beyond than that. So that way it's like a painting on the space. Dạ, và theo thì khi mà tại sao chúng ta nói về những cái sự thâm sâu, những cái sự sâu sắc của giáo pháp của Đức Phật, hay là những cái sự sâu sắc về cái trí tuệ của Đức Phật, thì đây là những cái đặc điểm, rồi những cái hoạt động, những cái của tất cả chư Phật. Bởi vì giống như là được vẽ ở một bức tranh ở trên bầu trời. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì những cái công hạnh, những cái sự sâu sắc của Đức Phật, thì người ta thường lấy cái ví dụ về mặt trời, nhưng mà nó có một cái sự khác biệt hoàn toàn giữa mặt trời và cái sự giác ngộ của chư Phật. Tại sao lại nói nó khác? Là bởi vì ánh mặt trời nó chỉ có thể chiếu đến một số những cái khu vực, một cái số nơi, có những nơi như những cái hố đen vũ trụ thì mặt trời cũng không có thể chiếu sáng đến được những cái nơi đó. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì có thể chiếu sáng, có thể tỏa rạng ở khắp mọi nơi, trong 10 phương và 3 thời, ở bất cứ hiện tại tương lai, không có bất cứ một cái giới hạn nào cả. Cho nên không, ở đây chúng ta thấy là những cái ví dụ này chúng ta có thì đều ví cái giáo pháp, cũng như là ví cái trí tuệ của chư Phật, giống như là cái trí tuệ, giống như là cái ánh sáng của mặt trời. Cho nên thực sự nó vẫn có một cái sự khác biệt rất là to lớn, mà không có cái cách nào, không có cái từ nào để chúng ta có thể diễn đạt được hết cái sự khác biệt đó. Bởi vì khi mà chúng ta nói như vậy thì bởi vì chúng ta không còn một cái ngôn từ nào khác để có thể diễn tả được, cho nên chúng ta sử dụng cái từ gọi là giống như là chúng ta vẽ nên một cái bức tranh ở trên mặt trời, ở trên bởi vì nó đã vượt qua được những cái điều mà chúng ta muốn diễn đạt, vượt qua được tất cả những cái sự nhân duyên, tất cả mọi cái sự chướng ngại. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói về sự biểu thị thì tất cả những cái điều đó thì cũng chỉ có là trí tuệ bát nhã, và trí tuệ bát nhã đó thì cũng chính là cái trí tuệ của tất cả chư Phật. Và bởi vì không có một cái từ ngữ nào để có thể giải thích, để có thể diễn đạt được. Okay, now number 8, suchness is the changeless suchness. Said suchness is a present in all and not different, yet purified is the Tathagata. Thus is that the all being are imbued with its essence. So what does this mean? The suchness is a present in all, mean that all samsara and nirvana, as that no different. In the samsara is called the Buddha nature. And when it reach to the nirvana, it's become a dharmakaya. And so those two are no different, all same.
So that way, when we talk about the refuge, we said there's two kinds of Buddha, inner Buddha and outside Buddha. So that inner Buddha and outside Buddha is the same. Naturally they are same. But inner Buddha is need purified. Like we have a Buddha, but it need purified. That when it purified, it become a Tathagata. Those gone one, Tathagata. Sometimes called the Sugata, sometimes called the Buddha. So that is the same, Tathagata. It means someone who gone to that state, so one who arrived suchness, one who arrived the suchness. So that is what is, I think, literally translation of the Tathagata. Thus, in that all beings are imbued with that essence, mean that every sentient being have this essence. There's no beings less from that, there's no one as a lack of that essence. So the reason in the what called the Uddara Tantra said, doesn't matter who they are, they are big, small, great, weak, strong, either ways, their suchness is no different, so that way, in the suchness itself is no different. Every sentient being have that suchness, but only who become a Buddha is when you purify that one, then that one is only become a Buddha. Because sometimes people misunderstand. Because said, oh, we have a Buddha nature. The people assume Buddha nature as a Buddha. Buddha nature and Buddha is different. Buddha is free from what called the defilement, and Buddha nature without the reaching to the Buddha is completely obscure. So that way we have to eliminate the obscure, like a cloudy day sun and sunny day sun. Sun is the same. Sun ray of light is the same, but it's not shining to us because of the cloud. There's nothing have to do. You don't have to make the sun is brighter, for the shining. Sun not need to do anything. Same way, our Buddha nature not need to do anything. Buddha nature is just naturally always be shining like a sun. But because of the cloud of the defilement, it's not shining to us. So we have to remove the cloud of the defilement. So that reason need yet have to purify it. Without the purification, no one can become a Tathagata from the Buddha nature. Vâng, cái đoạn kế tiếp là bởi vì cái sự giác ngộ này, cho nên tất cả các sự giác ngộ, các sự chân như thì nó đều được thị hiện ở trong tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, và không có cái sự khác biệt. Và khi mà chúng ta có được cái sự thanh tịnh, chúng ta đã hoàn toàn tịnh hóa được tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta, thì như vậy sẽ được gọi là Như Lai. Thì nhưng mà mặc dù là điều đó, bởi vì rất là khó, bởi vì tất cả mọi chúng sinh á thì đều có thể gọi là nhận diện được, đều có thể có cơ hội để tiếp cận và hiểu biết, có thể chứng ngộ được với lại cái bản chất của chư Phật. Là khi mà chúng ta thấy cái việc mà chúng ta gọi là quy y đi, thì khi mà chúng ta nói quy y thì chúng ta sẽ có phần quy y từ bên trong và quy y từ bên ngoài. Và để chúng ta quy y được từ bên trong thì chúng ta cần phải tịnh hóa được tất cả những cái nghiệp xấu ác của bản thân. Còn khi mà chúng ta đã tịnh hóa rồi thì chúng ta mới có thể nhận giới, chúng ta mới có thể thọ giới quy y. Thì như vậy, đối với lại các bậc Như Lai, thì cho dù chúng sinh có to nhỏ, yếu hay mạnh hay như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có những cái nghiệp và lực đeo bám với mỗi chúng sinh đó. Cho nên tất cả mọi chúng sinh cần thanh tịnh, cần tịnh hóa được những cái nghiệp xấu ác mà mình đã từng làm. Thì như vậy, ở đây tất cả cái ánh sáng của mặt trời
nó được biểu thị như là cái sự toàn tri của chư Phật. Và cái ánh mặt trời đó thì nó đều đồng nhất, nó đều như nhau, nó chiếu rọi khắp ở mọi nơi. Tuy nhiên cái mặt trời nó sẽ, bản chất của nó là nó vẫn đang chiếu sáng, nhưng đôi khi thì có mây bay ngang qua và cái mây đó che, thì cũng giống như là những cái sự che chướng, những cái sự chướng ngại của chúng ta. Cho nên là chúng ta không có cần phải gọi là làm cái việc mình đi kiếm cái gì để mà có thể diệt trừ được cái mây đó, mà chúng ta chỉ có thể là chúng ta tịnh hóa, và để mà chúng ta tịnh hóa để chúng ta giải quyết được cái phần cái vấn đề gọi là khi gọi là chúng ta tịnh hóa, giống như là chúng ta đã có cách để chúng ta đẩy lùi được những cái đám mây, để cho cái ánh sáng của mặt trời nó được chiếu sáng. Now, number 9 is called the superiority of the Buddha's attainment, the quality of the boundless attainment. Quality of the boundless attainment have a superiority and numerous of the attainment. First is a superiority. Why Buddha is superior than other? Is here. Where are we now? The attainment of listener outshine those of the worldly, and those of the label of the solitary realize outshine those of the listeners. So this is because of the link of the accumulation of the merit and wisdom is different. Listener is talking about the Sharvaga vehicles. Sharvaga vehicles practitioners attainment is outshine, mean the superior than worldly, like Indra Brahma, because Indra Brahma, no matter how great achievement they have in the worldly, but they cannot compatible to the Arhat, because their wisdom is much less and the quality is much less than. So that way outshine of the worldly being like Indra and Brahma. And those the label of the solitary realizer outshine of those of the listener. It means that like being who solitary realizing beings, they are wisdom and method and quality is much more greater than, because if you look the length of the accumulation, you know, listeners accumulation maybe take longest is 7 lifetimes, but solitary realizing accumulation is have to they take like about 100 years. So that reason different. So that way solitary realizing wisdom is much more outshine than listeners. Và tiếp tục ở cái đoạn kể kế tiếp là khi mà có cái sự gọi là không có bất cứ cái sai biệt nào cả, thì giữa cái hiện tại chân như ở trong hiện tại và tất cả không có bất cứ một cái sự khác biệt. Và đối với lại cái sự mà chứng đắc với những cái sự chứng đắc như vậy á, thì đối với lại những cái người mà gọi là đang ở trong gọi là thanh văn, những cái hàng mà đang những cái người mà có thể lắng nghe pháp, so với lại những cái người mà đã chứng ngộ, thì nó có một cái sự khác biệt. Cái sự chứng đắc của cái người nó sẽ những người mình có được cái sự chứng đắc thì họ sẽ có được cái sự rạng rỡ, có được cái sự chiếu sáng, có được cái sự tỏa sáng hơn so với những cái người còn phàm phu. Còn những cái người mà ở cấp độ của những người mà đã có được cái sự chứng ngộ của bậc độc giác thì vẫn tỏa sáng hơn so với lại những cái người mà có được cái sự mới chứng ngộ. Nghĩa là tùy theo từng cấp bậc, và bởi vì cái sự tích lũy công đức của mỗi người mỗi khác nhau,
ở cái hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát vân vân. Cho nên là mỗi người sẽ có được cái sự cảm nhận, có được cái sự tích lũy. Và ví dụ như đối với lại những cái người bình thường thì có thể là mất khoảng 7 đại kiếp vân vân. Còn đối với lại những người mà chính thức thì họ chỉ cần ứng dụng là chỉ là trong vòng 100 năm mà thôi. Cho nên đây là những cái sự gọi là tất cả mọi thứ nó đều không có cái sự sai biệt gì cả. Thì như vậy thì đối với lại tất cả mọi chúng sinh á, thì tùy theo những cái cấp độ khác biệt đó mà nó có cái sự thay đổi. Ví dụ như là nó gọi là cái sự tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ đối với lại một cái người thanh văn bình thường thì có thể đạt được đến cái sự học hoặc là cái sự giác ngộ. Nếu như mà của một bậc duyên giác thì sẽ cao hơn, cái sự chứng ngộ của bậc duyên giác sẽ cao hơn so với cái sự chứng ngộ của bậc thanh văn. Và cái sự gọi là cái sự xoay chuyển, cái sự thay đổi hoặc là cái của bậc Bồ Tát, cái sự chứng ngộ của bậc Bồ Tát, nó cũng sẽ có thể diệt trừ, nó đẩy lui được tất cả những cái sự thay đổi của thanh văn. Rồi đối với lại chư Phật thì cũng có thể đẩy lùi được những cái suy nghĩ hoặc là những cái yếu tố từ các bậc Bồ Tát. Cho nên ở đây khi chúng ta nói là không có bất cứ cái sự thay đổi hoặc là không có những cái sự sáng rỡ, sự tỏa sáng của bất cứ cái vị trí nào, bất cứ cái sự chứng ngộ nào có thể diệt trừ, có thể đẩy lui được cái sự thay đổi của chư Phật, cái sự biến hóa của chư Phật. Bởi vì cái sự biến hóa giáo pháp của chư Phật mà gọi là Như Lai thì nó là luôn luôn tột cùng, nó ở đỉnh cao của tất cả mọi sự biến hóa tăng thượng. Yes, Kimura. Then said the attainment of those cannot be approached even the fraction of the attainment of the Bodhisattvas, because like if you look the accumulation of the merit and accumulation of wisdom linked, you know, like solitary realize is to take the 100 years, but Bodhisattva even reach to the first bhumi need have to be one great countless eons, you know, that is much more like 100 times, maybe more than 100 times more than just say like this is number is a 60 is becoming countless. So it's a long period, much longer take. So that reason their quality also much greater than, so that way Bodhisattva's wisdom attainment is cannot compatible to the hearer and solitary listener and solitary realize. And in those who do not compare with even the fraction of the attainment of the Tathagata. So what is different is a wisdom or attainment as a Tathagata and Bodhisattva, even the 10 Bhumi Bodhisattvas, as earlier I mentioned. 10 Bhumi Bodhisattvas wisdom is if you compare to the Buddha's wisdom, it's like comparing to the water from the cow's footprint and water from the ocean, you know, and there's no question about the which have a much more water. Similarly, the attainment is like one dust, and compared to the countless universes dust. And you try to compare to those two, there's no one can compare. So Bodhisattva's attainment is like one dust, and Buddha's attainment is like dust of the universe, you know, so that way much more, so that there's no compatible to even Buddha and Bodhisattva. This is like a getting to a higher, and those three listener, solitary realize, Bodhisattva, and Buddha. So which one is higher, which one is lower? Is I think this
Dạ. Và tiếp theo là đối với lại những cái điều này chúng ta sẽ không thể tiếp cận dù chỉ là những cái phần gọi là nhỏ nhặt mà thôi. Về ví dụ như đối với chúng ta thấy là ở những cái sự thành tựu của các bậc Bồ Tát, rồi những cái sự thành tựu của các bậc Bồ Tát thì không thể nào mà so sánh với lại sự thành tựu hoặc là sự chứng ngộ của chư Phật, chư Như Lai. Bởi vì đó để nói được là vô lượng tùy theo cái căn cơ chư Phật đã thị hiện, đã biến hóa, vô lượng không thể nào mà có thể nghĩ bàn được. Và tùy đối tượng, tùy người, tùy những cái cõi giới khác nhau, và tùy cái thời gian, cái thời điểm mà chư Phật có thể thị hiện cách khác biệt. Cho nên ở đây thì các đoạn kệ này nói là cái sự hiển thị, cái sự thay đổi, cái sự biến hóa sâu xa của chư Phật thì bao gồm hai loại. Thứ nhất là cái sự biến hóa mà vô lượng vật, cái đó là không có thể nào mà có thể nói hết được, không thể nào mà có thể nghĩ bàn được. Bởi vì khi mà giống như là chúng ta thấy là khi mà lấy ví dụ là chúng ta nói về nước ở đại dương, nói là nước sông, chúng ta nói về hoặc là nước ở trong hồ, thì cái nào là nước nó sẽ nhiều hơn, thì chắc chắn là nước ở đại dương nó sẽ to lớn hơn nhiều và nó đầy ắp hơn nhiều, và không thể nào có cái gì để có thể so sánh được. Cho nên bởi vì chư Phật, các vị đã đạt được cái sự giác ngộ, các vị đã tỏa sáng từ rất là nhiều đời, nhiều kiếp khác nhau, còn ở khắp tất cả các cõi giới. Cho nên chúng ta không thể dùng cái gọi là cái sự chứng đắc của bậc Bồ Tát hay là của các bậc Nguyên Giác để có thể so sánh được cái sự tàn tri cũng như là cái sự chứng ngộ của tất cả chư Phật. Và như là cũng không thể nào mà gọi là có được một cái sự so sánh nào để gọi là phù hợp với lại cái trí tuệ của Đức Phật. So now this attainment of Buddha, so why is this attainment of Buddha is boundless? Because it's beyond the measure or beyond the conceivable. So it said like attainment of the Buddha held to be inconceivable and immeasurable. So why is it inconceivable and immeasurable? Is it the from whom they are applied, for whom? So it means that Buddhas are applying this every sentient beings. For whom? For the okay. And where, whole directions, how, and they are Buddha's manifestation, like a different form of the manifestation. You know, it's a much more profound than like listener and a solitary life, and even Bodhisattva can manifest as a artist, what called and the different kind of manifestation there's in Latin, and what extent how the number of the what extent and for length of the time. So there's no number and no time how long there's until samsara is finished, samsara is end. So the reason Buddha's attainment as a when they come to the performing attainment, say beyond the what called the attainment as a Buddha is beyond the what called the measurable. So that way it said held to be the inconceivable and immeasurable. Yeah, và tiếp tục thì đối với lại chư Phật
thì hầu hết là những cái gì mà Đức Phật đã chuyển hóa, hoặc là đối với lại tất cả những ai mà mọi thứ được giáo pháp của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật được ứng dụng cho đối tượng nào và ở nơi nào, bằng những cái phương pháp nào, ở cái mức độ nào và ở trong cái thời nào, hay là gọi là khoảng thời gian nào, thì như vậy những cái điều đó hầu hết là tất cả chư Phật đều gọi là thành tựu của chư Phật, không thể suy nghĩ, mà không thể có thể nói được, và gọi là vô tận vô lượng. Bởi vì tùy vào những cái đối tượng, tùy vào cái cõi giới nào và tùy thuộc vào cái thời nào, thì trong đó đều có những cái sự khác biệt, có những cái sự sai biệt, cho nên luôn luôn có những cái sự thị hiện nhiều khác biệt, hoặc là do cái sự đủ loại những cái sự biến hóa và những cái giáo pháp của Đức Phật, cái sự thị hiện của chư Phật rất là sâu sắc, rất là sâu xa, cho nên do đó nó có những cái sự gọi là những cái sự sai biệt, hoặc là những cái sự biệt chuyển hóa. Do đó những cái việc mà Đức Phật thị hiện như thế nào, Đức Phật thị hiện ra sao, thì tất cả đều gọi là vô tận, không thể đo đếm được, và tùy thuộc vào những cái đối tượng khác nhau, và đều là những cái điều không thể nào mà có thể nghĩ bàn được. Yes, Kamala. Okay, now second one is a numeration. Numeration is called of the different categories. There's 8 verse show 7 different kind of attainment come through the transformation, along with the how infinity attainment. So this is a 7 different transformation is show. First one said number 40, verse 41. When the 5 sense organs are transformed, they perceive all the sense of object, and there are arising 1200 all perceiving qualities, which are obtained as a supreme attainment. So this is basically, 5 sense, like eye, ears. That sense is a much much sharper than ordinary beings. One, they say is like our eye only can see the form, cannot sense the sound, smell, taste, and touch. But Buddha's eye not just only see the form, even they can sense the smell, taste, touch, sound. All those other sense also can function through the eye. So that way, that is what is mean the transformation come from the eye. So this, like this divided into the like eye, those 4 divided into the 6 direction. 6 direction, it become 24, yeah. 24 divided into the 10 direction, it become a 240. That 240 is divided into the 5 times 240. I think it's become 1,200. I think something like that. There's come. So that way, this is showing us a Buddha's sense is a much more than what our capacity. So that way, sense of origin are transformed, they perceive. So our transform mean the purified, or from the impure to become a pure. Make sense? Once then their capacity is become a much greater. So that way, even within the form, the one sense, they can engaging on the other sense. They function as a other sense, like seeing, smelling, tasting, touching, and all those can, hearing, all those can sense within from the eye sense can have a Buddha.
I think something like that. So that way it's a different. And also some sutras saying is actually Buddha's what can see, you know, like our seeing is a really, you know, short distance. Buddha can see much further than that one. And also this when you took to comparable to the Sharvaka, Patija Buddha, Bodhisattva, and Buddha. Even the Sharvaka and Patija Buddha couldn't see that Bodhisattva can see. Like one time Mogayana Buddha's mother died, and Mogayana tried to look where she was born. He couldn't find. Then one Bodhisattva helped to show him, because she was born way far than Mogayana's wisdom eye can reach. Couldn't reach, but Bodhisattva can reach. So that is showing as a, you know, sense of eye, you know, eye sense. Different. So Buddha have no what called that infinite called measure, you know, destination. There's no measurement of the how far can see, and not just only seeing, even the other you know, sense faculty is a function within the Buddha's eye. So that reason this is a 1200 all perceiving quality is from the five sense, you know, hearing, seeing, hearing, smelling, tasting, touching. This divided into each one 4, because when seeing itself does not become a quality, because it's everyone can see. Yeah, everyone have sight. But Buddha is not just only sight from the eye, even eye sense, even have other functions. So that way, 4 are become what called the attainment, you know, for other function are become attainment after becoming Buddha. So that way, I think this is a 1200 is a Janggo Minpa Rinpoche, he divided into this way. But some saying is a maybe 1200 as talking about the you know, first moving Bodhisattva have a 1200 qualities. Some saying is a 1200 as talking about the what called the major and minor mark. But the Minpa Rinpoche said this should be talking about the sense faculty. So that way is they have to divide into the 4 divided into the 6 direction. That 6 direction divided into 10 direction, and that is become total is become 1200, something like that. Dạ. Và theo là khi mà chúng ta dùng đến cái gọi là chúng ta chuyển hóa được ngũ căn hay là 5 căn, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái sự tăng trưởng, để có được cái sự gọi là tăng trưởng được những cái nhận thức được thông qua tất cả các đối tượng của ngũ quan, của giác quan của chúng ta. Thì như vậy nó dần dần nó sẽ sinh khởi được những cái phẩm chất về nhận thức, về tri thức, mà đạt được như vậy thì dần dần nó sẽ đưa chúng ta đạt đến sự thành tựu tối thắng. Thì ở đây lấy ví dụ như khi mà chúng ta nói về mắt, thì mắt nó cũng là một sắc nè, chúng ta sẽ có là mắt nè, tai nè, rồi mũi nè, ngửi nè, rồi cái sự xúc chạm. Thì thông qua những cái ngũ quan như vậy, thì như vậy ví dụ như lấy ví dụ về mắt, thì khi mà chúng ta có thể dùng mắt, chúng ta có thể chia làm 6 phương, 6 phương, rồi từ đó sẽ 24 xứ, rồi thông qua 10 gọi là 10 phương thế giới, thì 10 phương này nó sẽ được nhân lên, nó sẽ trở thành là 240. Rồi 240 này thì nó sẽ cũng dần dần nó được biến hóa để gọi là thành 200 cái thiện hạnh, 200 cái công đức. Thì tùy theo cái khả năng, nhưng mà chúng ta thấy là chỉ với một cái gọi là một cái căn như vậy thôi mà nó đã có cái sự tăng trưởng rất là to lớn. Cho nên khi mà chúng ta thấy là còn những cái giác quan còn lại, ví dụ như là tai nghe âm thanh, rồi
cái sự xúc chạm, rồi mũi ngửi, rồi cái mùi, cái vị. Thì như vậy những cái điều đó thường thì Đức Phật cũng đã được bao gồm ở trong cái sự nhận diện của Đức Phật. Lấy ví dụ như khi mà cho dù là có cái sự gọi là khoảng cách hay gì đi chăng nữa, Đức Phật cũng có thể nắm bắt, Ngài cũng có thể biết được hết tất cả mọi sự. Và đối với lại ví dụ như Thanh Văn thì sẽ không thấy được, sẽ không biết được những điều mà của một bậc Bồ Tát có thể thấy được. Rồi ví dụ như là bậc Bồ Tát cũng không thể nào có thể thấy được những gì mà Đức Phật có thể thấy. Thì như vậy chỉ có những cái gì mà Thanh Văn biết được thì chư Phật cũng có thể biết được tất cả những cái điều đó. Và ở đây thì khi mà chúng ta thấy là lấy ví dụ như của Ngài Mục Kiền Liên, là bởi vì Ngài Mục Kiền Liên dù Ngài đã được gọi là thần thông đệ nhất, nhưng mà Ngài vẫn không thể nào mà tìm thấy được mẹ của Ngài đã tái sinh hoặc là đã đọa lạc vào cái nơi nào mà không mà chỉ phải nhờ được các vị đạo sư, các vị thầy khác để có thể giúp đỡ được cho Ngài. Cho nên tất cả mọi thứ thông qua cái ngũ quan nó đều có cái sự khác biệt. Và nhưng mà bởi vì được chia ra làm 4 cái khía cạnh và tất cả mọi người đều có thể thấy được, có thể nhận diện được rõ ràng. Yes, Kimberly. Okay, so now second one is said mind transformation. So if you look when the mind is transformed, it functions constantly with the attainment and the supreme attainment of the obtained with the regard of the uncontaminated non-conceptual knows. So what does this means is the mind. Basically, Hinayana and Mahayanas, when considered the mind talking, is a little bit different. In the Mahayana, when we talk about the 7 consciousness, 7 cognition, yeah. So like eye, ear, nose, tongue, body, and mind consciousness. And 7th one is called the afflicted consciousness, cognition. So this is talking about that afflicted cognition. Afflicted cognition, as they have grasping on the self, and from the grasping on the self, and then have attachment, aversion, this kind of emotions. So that when that is a transform, it's a become. So when it's a transform, it's become like a supreme attainment of the equality wisdom. So consciousness transformed to the equanimity wisdom. So when sentient being have an ordinary mind with a conceptual thought of afflicted emotion, then it's called that consciousness of the cognition of the afflicted. Then when it transforms, it become equanimity wisdom. Okay, so that is the supreme attainment obtained. That is the supreme attainment with regard of the uncontaminated, non-conceptual no. So that so what is the uncontaminated and non-conceptual mean that they don't have this conceptual of subject and object of the dualistic, because they don't have a conceptual of the subject and object. Then they reach to the non-conceptual wisdom of equanimity.
That is the non-conceptual, because the equanimity, they don't have this dualistic concept of, as long as you don't have dualistic concept, then that mind is free from those emotions like attachment, aversions. So attachment, aversion is a come because we have this dualistic thought. So that is a Buddha is a transform from the dualistic thought to become a non-duality. You know, so that is actually in the Buddhism, our goal is to achieve that one, non-duality. Và tiếp theo thì là khi mà tất cả mọi cái điều mà gọi là khi mà cái tâm thức của chúng ta nó được thay đổi, nó được chuyển hóa như vậy, thì mọi thứ nó đều cần phải có được cái ý của chúng ta, có nghĩa là cái ý nó đã thay đổi, nó được biến hóa, thì nó sẽ trở nên được thanh tịnh, nó không còn cái sự phân biệt. Bởi vì thường thì chúng ta vẫn có cái sự chấp niệm, có cái sự khái niệm là vẫn còn có cái sự phân biệt. Còn khi mà tâm thức nó đã bắt đầu chuyển hóa thành thanh tịnh, thì như vậy nó sẽ phải hoạt động một cách phù hợp, nhất quán với lại cái sự thanh tịnh đó. Cho nên khi mà đã đạt được cái sự thanh tịnh về tối thắng đó, thì nó sẽ không có bất cứ một cái sự nhiễm ô nào nữa. Cho nên nó sẽ trở thành giống như vô niệm, nó không có gọi là vô phân biệt, thì nó sẽ từ đó nó tùy cái sự biến hóa, tùy cái sự thị hiện. Cho nên đây cái ý khi cái ý được gọi là cái thức mà nó bị nhiễm ô, và khi mà cái ý nó được chuyển hóa thành thanh tịnh, thì như vậy những cái tất cả những cái thứ còn lại nó là những cái sự biến hóa tùy hành để cùng tác động lên với lại cái thức. Bởi vì thức của chúng ta đôi khi nó vẫn có cái sự phân biệt, nó vẫn có cái sự nhị nguyên, và khi mà cái thức nó đã được biến hóa thành thuần tịnh, thì nó sẽ không còn cái sự phân biệt, không còn sự nhị nguyên nữa. Yes, Kamala. Okay, now okay, when the five senses, he said, when the apprehending subject associated with the sense object as a transform, these are enjoying in the anywhere one wish, and to show this supreme attainment is obtained. So right now we are suffering. In the samsara, we see everything negative because our sense faculty is really corrupted. We only view all the negative things. Like if you, if you look the news, they only show the negative things. Why? Because that is attractive to the people. People pay attention. When show the negative, when somebody show the positive things, nobody pay attention. Because we are samsara beings, really corrupted our mind. Our sense faculty are really corrupted with this kind of attractive to all the negative things, and that way we see everything's negative. But in enlightened beings, they transform the five senses to the wisdom. So what kind of wisdom is it? I think five senses transform to the activity wisdoms. I remember something like that. But the main point is then those enlightened beings, they enjoy in the way of wishing. That means that wherever they stay, it's become a pure land. Like one Buddha's time, Shariputra said, "Oh, this our land. This land is not pure. Like other pure land, like Amitabha Sukhavati, and those are really pure, but this land is not pure. But there's one long hair Brahmin. He was a visitor from the other realms to receive teaching from Buddha. So he said, what are you talking about? I see this is a pure land. For him, even this one where we live is a pure land. So that way Pamudrupa said,
for some people, Ngashigilung is a village below the Pamodabas monastery. Said some people can see this as a hell, but some people can see this as a pure land. That is how when our five sense faculty are corrupted, we see everything is a negative. We see here everything is a negative. You know, all the negative is a appearance. But when it's transformed, then every no matter where you go, it's an enjoyable wish with a great land, great beautiful. So you feel beauty in there. You see only beauty. You see only positive. That is a transform of our sense faculty. So that is a supreme attainment as a Buddha have. We don't. That way we see this as a impure realm because our inner faculty, inner mind is not pure. That way whatever appearance is we see is impure. But the Buddha and enlightened beings, they see all the inner themselves as a pure. So that way all the outer appearance as a pure, you know, like one of the Drupakuji master called the Gozamba Gobotoji, he went to Tsari, one of those holy land. And there are many monks who meditating, you know, many practitioners there. So he became like a serving for bringing water to those monks, you know, monks and nuns, and bringing firewood. And he was a serving, like acting like a, low level of a monk. Then slowly they know each other, they're talking, and those masters have a discussion, you know, like what is different for us is when we have discussion, talking, we talk gossip things. But enlightened beings or the great practitioner, they only discuss the Dharma. So when they discuss on the Dharma, then his understanding is so, you know, advanced. So then one of the masters said to him, "You are really great master. Why you act like those, beginner of the practitioner? You become like a servant to everyone." He said, "What are you talking about? I see this all are Chakra-sambhavara. All the retreater I see as a Chakra-sambhavara." So for him, transform his sense faculty. He see all the monks and nuns, who practitioner, whoever there is a mandala of the Chakra-sambhavara complete within the one individual. So that is a different, you know. So when we purify our sense faculty, we see everything's joyful, pure, and whatever you wish, you can see that one. But right now we couldn't see. That way, no matter how beautiful place you go, still you're not really satisfied with that. Why? Because beauty is not only come from the outside. If you really want to enjoy, if you really want to see the beauty things, make your mind is beautiful. Once you make your mind is beautiful, you see everything's beauty. Like when you like someone, you see that person it doesn't matter how ugly he or she, but you see that it's beautiful. But one day you become a dislike, then you see all the bad things. So it's just a beauty or ugly is not come from the appearance of the outside. It's inner. So sense is you can change from the ugly to beauty is if you change inner your mind. So you have to sense faculty transform from the impure to pure. Then everything become a joyful place. Yeah, ở cái đoạn kế tiếp có nghĩa là khi mà chúng ta có thể chuyển hóa được cái cảm thọ của chúng ta, thì khi mà những cái lúc đó thì tất cả mọi thứ, cái tịnh độ, cái cõi tịnh độ thì nó đều như cái sự mong muốn của chúng ta, và tất cả mọi thứ nó đều thể hiện theo cái ý mà của chúng ta mong cầu, và nó có cái sự liên quan đến cái sự thanh tịnh của tất cả các cõi. Thì ở đây khi mà chúng ta nói như vậy, bởi vì tất cả các chúng ta phải chịu khổ đau trong luân hồi, rồi mọi thứ chúng ta thấy lúc nào cũng là tiêu cực, bởi vì cái sự tiêu cực mà ngay cả ở trên báo chí, ngay cả ở trên các phương tiện truyền thông, chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái sự tiêu cực, bởi vì cái sự tiêu cực đó nó sẽ thu hút con người. Cho nên thông qua những cái giác quan, thông qua những cái ngũ quan của chúng ta, thì bất cứ những cái điều gì mà chúng ta làm, những điều gì mà chúng ta thấy, làm sao để chúng ta chuyển hóa được tất cả mọi thứ đó nó trở nên là cõi tịnh độ. Cũng giống như là ở trong cõi Sukhapati, bởi vì có một cái vị thiên trước đó
thì ngài đi đã thọ được giáo pháp với lại Đức Phật. Thì khi mà ngài đã thọ pháp với Đức Phật rồi, thì khi mà đến một cái nơi, mọi người thì cho rằng là ở đây nó là cái cõi mà nhiễm ô, là cái nơi mà gọi là bất tịnh. Nhưng mà ngài cái vị thiên đó, cái vị Brahmin đó đã thọ được giáo pháp với Đức Phật, và vị đó nói ngài vẫn thấy cái cõi giới này nó thực sự nó là thanh tịnh, không có cái gì mà để gọi là bất tịnh, đó chính là cái cõi tịnh độ. Như vậy cũng tương tự, ngài Phamodra cũng đã từng nói là ở bất cứ cái thôn làng nào, hoặc là ví dụ như mọi người đều có thể thấy là mọi người tùy người sẽ có thể xem đó là cõi địa ngục, có người lại xem cái nơi đó là cõi tịnh độ. Thì tùy thuộc vào mỗi người, họ sẽ có thể tận hưởng, họ có thể xem ở cái nơi đó là đẹp tùy theo cái năng lực, cái sự chuyển hóa của thọ, của cái sự cảm tưởng của mình cũng đã có được cái sự cảm thọ như vậy. Còn chúng ta thì hiện giờ chúng ta chưa có được cái điều đó, cho nên chúng ta thấy mọi thứ nó đều là bất tịnh. Nhưng mà dù sao thì tất cả mọi thứ nó đều có cái bản chất của chúng nó. Lấy ví dụ như là một cái vị hành giả, một cái vị hành giả rất là lỗi lạc, ngài đi đến cái nơi linh thánh nơi Syria, thì ngài ở đó ngài thấy có những cái vị mà đang thực hành pháp, có những cái vị hành giả, và ngài tự chuyển hóa, ngài đã tự chuyển hóa được cho bản thân của ngài. Thì để có thể làm cho cái nơi đó, để ngài xem bản thân của ngài như là một cái người hầu cận, để mà là người hầu cận, và ngài làm tất cả mọi điều để phục vụ, hỗ trợ cho những cái người mà thực hành đó ở cái nơi đó. Cho nên nhưng mà đối với lại những người thực hành thì họ nhận diện được, họ biết được là đây là một cái vị thành tựu, cho nên họ nói là ngài đã là một cái bậc lỗi lạc, một cái vị đạo sư như vậy, mà tại sao ngài lại còn phải nhập tông để mà đi lo lắng cho tất cả những cái vị tăng ni mà đang thực hành đó? Thì ngài nói là không, ngài chỉ thì giờ ngài chỉ thấy được là ngài ở đây là hầu hết đều là tất cả các vị Sutra Sambhava, và đây chính là một cái đèn tràng, đây là một cái mạng Đà La thanh tịnh. Cho nên đối với ngài tất cả các vị đều là những cái bậc như vậy. Cho nên ngài bỏ công của ngài ra để ngài có thể hỗ trợ, có thể làm những cái điều mà dâng cúng lên cho các vị có thể thực hành pháp. Cho nên khi đó chúng ta thấy là đối với lại tùy hoàn cảnh khác nhau, tùy cái thọ của chúng ta, tùy cái suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta có thể thấy đâu là niềm vui, đâu là có những cái sự khó chịu. Bởi vì ngay cả ví dụ như là bất cứ một cái nơi nào, cho dù nó có tươi đẹp, nó có xinh đẹp, mà chúng ta đi qua đi chăng nữa, nhưng nếu cái tâm thức của chúng ta nó đầy những cái sự tiêu cực, chúng ta cũng không thấy cái nơi đó đẹp. Và lấy ví dụ như cái tâm thức của chúng ta nhìn thấy một ai đó, cái người mà chúng ta thích, thì cho dù cái người đó có tồi tệ đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy cái người đó là tốt đẹp. Còn đối với những người mà chúng ta không thích, thì cho dù cái người đó họ có xinh đẹp tới cỡ này đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn thấy rất là tồi tệ. Cho nên cái điều đó là do cái sự chuyển hóa của thọ của chúng ta, thì chúng ta mới có được là những cái sự, ví dụ như ngay cả tịnh độ tùy thuộc vào cái sự mong muốn của chúng ta. Những gì chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ thấy những điều đó. Okay, so then the next one is said, when the conceptual thought is transformed, supreme attainment is obtained. The regarding noise of all the noise and all the activity at the time without the
impediment. Impediment? What is impediment? So basically, say is like other 8 bodhisattva, 9 or 10 bhumi, then they transform all the conceptual thought to the wisdom. So when they thought and those wisdom, then what is supreme attainment is obtained. What is supreme attainment obtained is it like called the 4 mood of a specific genuine awareness, that kind of wisdom obtained. Then there's regarding the noise and activities. Then they have a omniscience of the all knowingness, and they can perform all the enlightened activities like manifest what called miracle manifestation and this kind of enlightened activities at the time without the impediment. Impediment means that without the difficulty, easily can manifest, because that is because they transform to the conceptual, to the wisdom. Dạ vâng. Tiếp theo là khi mà chúng ta có thể chuyển hóa được những cái sự phân biệt thì mọi thứ nó đều sinh khởi, mọi thứ nó đều trở nên là đạt được cái sự thành tựu của sự giác ngộ, và không có bất cứ một cái trở ngại nào cả. Thì điều này nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được về cái sự chuyển hóa, do chuyển hóa cái sự phân biệt, có nghĩa là do những cái ý thức nó tác động đến sự phân biệt, cho nên khi mà chúng ta đã chuyển hóa được cái ý thức thì mọi thứ nó sẽ không có chướng ngại, cũng như là tất cả mọi thứ nó chuyển hóa từ khái niệm để chuyển hóa thành trí tuệ. When the support so support is a transform, supreme attainment is obtained of the non-dwelling nirvana at the uncontaminated state of the Buddhahood. So support is to talk about the alaya consciousness. Alaya consciousness, so the one transform is become an alaya wisdom. Then when the alaya wisdom become non-dually in the nirvana non-dual in the samsara and nirvana. So Buddhahood is beyond the samsara and nirvana. That is called the non-dual nirvana. So uncontaminated state of the Buddhahood, that is a complete Buddhahood. So our alaya is like a storehouse. Okay, when it is pure and only wisdom remain, that wisdom is called the enlightened wisdom, Buddhahood. So when it's impure, then all the conceptual thought, negative karma, everything's stored there. So what kind of store you want? You want to store the bad things, or you want to store the good things in the storehouse? So until now, we misunderstoodly store all the bad things of the defilement, negative habitual tendency. Now it's transformed. Then when it transforms, means the purifying, then it only remains the enlightened wisdom. That is called the non-dwelling nirvana. Beyond the samsara and nirvana, it's called the non-dwelling. Và khi mà tất cả mọi cái sự chuyển hóa nó đều có thể thay đổi á, thì nó đã được chuyển hóa, thì tất cả mọi cái nó sẽ có thể đạt được cái sự thành tựu của niết bàn, và có được cái trạng thái vô nhiễm của Phật tánh. Và khi đó thì bởi vì thường thì cái trí tuệ mà đạt được giác ngộ thì nó sẽ nằm ở trong cái tàng thức của chúng ta, bởi vì chúng ta giống như là cái tàng thức nó chứa tất cả mọi thứ, nó có những cái điều xấu, có những cái điều tốt,
Nhưng mà thường thì hiện giờ chúng ta đều, cái thói quen của chúng ta là chúng ta chất chứa những cái điều mà tồi tệ, những cái điều bất thiện, những cái điều xấu. Cho nên khi mà chúng ta tịnh hóa được tất cả những cái điều đó thì chúng ta sẽ có thể đạt được cái vô niệm, những cái vô nhiễm, và chúng ta có thể đạt được cái trú ở niết bàn. Coi như là khi mà chúng ta đã chuyển hóa được mọi cái sự bất tịnh thì chúng ta sẽ gọi là không có gọi là chúng ta loại bỏ được tất cả mọi cái phiền não, không từ bỏ sinh, cho nên là chúng ta sẽ không có trú nơi, chúng ta không có ở trong cái sinh tử, mà cũng không có ở vào cái nơi của Niết Bàn. So I think this is a really good word. We can stop here. So just think about how to transform from the alaya consciousness to alaya consciousness transform to the attainment of the nirvana or a Buddhahood. So I think this is a really beautiful word. So we can keep here. And today we stop there. I think also time has passed more than we said. So thank you, everyone. Janju. Okay, you translate first. Dạ, và thầy nghĩ là ở đây thì cái phần này chúng ta có thể kết thúc ở đây, và chúng ta hãy suy nghĩ là làm sao để chúng ta chuyển hóa những cái gì mà chúng ta giữ ở trong tàng thức, ở trong a lại gia thức của chúng ta, để có thể chuyển hóa được thành thanh tịnh và đạt đến được cái sự vô niệm của sinh tử, cũng như là cái sự vô nhiễm của niết bàn. Vì vậy chúng ta sẽ dừng ở đây. Chanchu sem cho rembo che ma je ba na je jo che ke ba nyam ba mem ba ya Kone kondo be wo sho dada konde tham je je do sondo sabada yebe jebe zawa dada se je ta je nyundo la na ma ba yanda ba zo be janju rambo je to ba jo je shi ja ko se kunji chu je ten ten la wonda de re je be je ten ba se de ba she tro to sang kon ben sin ju ji. Thank you, everyone. Спасибо всем большое за участие. Thank you, Kimbula. Yes. Thank you, all of you, especially translator, helping. Without you cannot be. So